Okay, class, please stand. Mr. BS, please give the picture. Let's bow down our head and pray. Lord, salamat sa atong pag-ibot and Lord, at guide mo karon sa mga problema, Lord, at give them strength, give them presence of mind, Lord, na masurvive nila. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Release now. Take your food. Thank you. So, leaders, present pang lahat. Yes, sir. Present po lahat. Okay, ngayon, tayo-tayo ulit kasi mag-warm up tayo. So, assuming na naka-warm up na tayo. And ngayon, ano yung na-discuss natin last meeting sa story about sa hip-hop? Tugade. Sir? Ano yung na-discuss natin last meeting sa story ng hip-hop? Hip-hop, sir, is a cultural movement. And there's no impact on music in the form of musical genre the same way. Okay, very well said. Anong year nag-start ang hip-hop? Anyone? Sa Tugade again. Okay. Okay, sir, origin siya sa Bronx and nag-develop siya in 1970. Okay, ngayon may ipa-flash ako ng mga pictures tapos i-guess niyo kung sino sila. Yes, sir. So, first picture, sino yung makita niyo dyan? Sino yung Michael Jackson! No! First picture! Okay, Mr. Gigas. Si Magalona, sir? Okay, tama. Si Francis Magalona, rapper dito sa Pilipinas. And then, sino yung pangalawang Michelangelo. Michael Jackson, okay? So, si Michael Jackson isang hip-hop pop. Then, sino yung pangatlo? Sir! Ay, fan, JPG. Jabberwocky, sir. Alright, correct. And meron pa. Yan. Sino yan siya? Sir! Rodriguez. Bong Navarro, sir! Okay, tama. Bong Navarro is a dancer. He is a part of the dancing group called the Street Boys in the Philippines. Yung panglas, sino yan siya? Sino ang kinalaman? Sir! Si Bonifacio, apelido na sir si AC Bonifacio. So, AC Bonifacio first. Ever grand champion of Filipino TV. The TV dance competition, dance kids along with Lucky at Chitaw. Ano yan sila? Lucky Aces yung tawag sa duo nila. And year 2016, the duo was called Lucky Aces. Yan, tapos, so ito yung mga simple or basic steps sa hip-hop. So wait, magpa-music tayo. Sir, mag-sample ka, sir? Sample na, sir! So sa first, touch step, ganito lang yan siya. Ano ba? Yes, sir! Tapos sa lucky, ganito yan sa lucky. First, then sa body drop. Ganyan ang body drop. So yan yung 3 basic na sa Yes, sir. ano yung herb? Sino ba yung touch step sa kamalura? Ang touch step pala, okay, nakabali ako. Ang touch step pala, ganito pala siya. Ayan. Yung one picture. So now, kayo doon, paki-off na. So ngayon, now enumerate the 3 basic steps sa hip-hop. So ano yung 3 basic steps sa hip-hop? Touch step, lucky, body drop, Excuse, sir. Si Eric mo. Ay, sige.
So now, natapos na natin na enumerate ang mga basic steps sa hip hop. So excellent guys. Now, what is the most basic step on hip hop? It is the touch step. Then, okay, I will give you 20 minutes to mag-create kayo ng dance routine. Ito yung activity natin. Mag-create kayo ng dance routine and different basic steps sa hip hop. So, assuming tapos na tayo. And, okay, now, natapos na kayo. Ito yung rubric natin sa ating evaluation sa nagawa nyo na mga dance steps. So, number 1, proper execution is 50%. Then, coordination, 30%. And right choice of music, 20%. A total of 100%. Now, for the assignment, class create your own hip-hop dance routine and you will present in next meeting. Yes, sir. Gets you ba? Yes, sir. So, please rise for that. Sir, pila ka minutes, sir? 20. Sir, gamit lang pong tulo, sir? Makaya mo yan, waitin naman tayo. Yes, sir. Kaya, sir. Sir, rise na daw. Sarap na. Uy, goodbye. So, goodbye class. Goodbye, Bye, sir.